Okay, so in last lecture we have discussed about the heat conduction through a composite sphere. Heat conduction through the a composite sphere. So in that we have considering two layers, layer A and layer B, and inside the sphere there is a hot fluid and outside there is a cold air. So for that we have derived the equation and we get the equation as a Q is equal to 4 pi into bracket THF minus TCF divided by 1 upon HHF into R1 square plus R2 minus R1 divided by K into R1 R2 plus R3 minus R2 divided by KB into R2 R3 plus 1 upon HCF into R3 square. So this is the equation when we are considering the only two layers, layer A and layer B. If suppose in the problem they have given the three layers, so according to that we have to write down the equation for that particular composite sphere. Okay, we have to add the one resistance because of the layer C, because of the layer C. So in that way we have to write down the equation. And suppose heat transfer coefficient for the hot fluid and cold fluid is not given, so for that we have to use the equation Q is equal to 4 pi into bracket T1 minus Tn plus 1 divided by Rn plus 1 minus Rn divided by Kn Rn into Rn plus 1 summation n changes from 1 to n. So in this way we have to write down the equation. In this way we have to write down the equation. Okay, so after that we have derived the equation for the, or we have see the concept of logarithmic mean area for the hollow cylinder. So what is the meaning of this logarithmic mean area? So we have to find out the area of that particular plane wall in a such manner that whatever the heat flow is takes place through that particular cylinder. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, we have to consider one cylinder, we have to consider one wall. So whatever the heat transfer is takes place through that particular cylinder, we have to calculate the area of the plane wall in a such way that heat transfer from that both the shapes, that is cylinder and plane wall, is same. Condition is what? The thickness of the both layers is same, that is R2 minus R1 is nothing but thickness. R2 minus R1 is nothing but thickness, and thickness for the both layers is the same. Thickness for the both layers is the same. Okay, so ओके, सो लॉगॅरिथमिक इन मीन एरिया फॉर दी हॉलो सिलेंडर. म्हणजे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, आपल्याला जो काही सिलेंडर आहे, आपण एक सिलेंडर कन्सिडर केलेला आहे. सो व्हॉट एव्हर दी हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस थ्रू दॅट पर्टिक्युलर सिलेंडर, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी एरिया ऑफ द प्लेन वॉल इन सच वे दॅट हीट ट्रान्सफर फ्रॉम दी बोथ शेप इज सेम. म्हणजे जेवढ्या सिलेंडर मधून हीट ट्रान्सफर होतोय तेवढाच आपल्याला काय करायचं आहे, प्लेन वॉल मधून हीट ट्रान्सफर झाला पाहिजे. व्हॉट इज द कंडिशन? व्हॉट एव्हर द थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिलेंडर, दॅट थिकनेस शुड बी same. So what is the thickness of the cylinder? That is R2 minus R1. So what is the thickness of that plane wall? R2 minus R1. So we have to calculate the area of this plane wall, area of the plane wall, so that heat transfer is same for the both shapes, that is for the cylinder and for the plane wall. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, दोन्हीचा थिकनेस सेम आहे, सिलेंडरचा आणि प्लेन वॉलचा, पण सिलेंडर मधून जेवढा काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे तेवढीच हीट ट्रान्सफर आपल्याला कशामधून करायचे आहे, प्लेन वॉल मधून करायचे आहे. सो फॉर दॅट whatever the required area of that plane wall, that area is nothing but logarithmic mean area for that particular hollow cylinder. So from that we have derived the equation, that is the heat flow through the plane wall. What is the equation for the plane wall? So we know that what is the standard equation for the plane wall, that is Q is equal to K into A into bracket T1 minus T2 divided by L. L is nothing but thickness. So what is the thickness of this plane wall? R2 minus R1. Then area is nothing but logarithmic mean area. So in that way we have written the equation as a Q is equal to T1 minus T2 divided by R2 minus R1. K into A, जे numerator ला ते आपण कुठे घेतलेलं, we have taken at the denominator of the denominator. Then we have considering the equation for the cylinder. So what is the equation for the cylinder? That is, we know that what is the standard equation for the cylinder, that is Q is equal to 2 pi KL into bracket T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. Similarly, we have written the equation for the cylinder. Q is equal to T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. So for these two shapes, that is for the cylinder, for the plane wall, heat transfer rate is same. Okay, so we have to left hand side as a Q. Okay, then AM is so chosen that heat flow through the cylinder and plane wall will be equal. So for this same thermal potential.
So we have taken the Q cylinder is equal to Q plane wall. So we are equating these two equation. So by equating these two equation, we get the value of AM, that is logarithmic mean area. So by equating these two equation, we get the equation as a 2 pi L into bracket R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1, ln of R2 by R1. So how to write this equation? How to write this equation? 2 pi L R2 minus 2 pi L R1 divided by ln of R2 by R1. How to write this? Instead of ln of R2 by R1, we have written as a 2 pi L R2, 2 pi L R1. Okay. So 2 pi L R2 is nothing but this is the outside surface area of the particular cylinder. AO म्हणजे काय असणार आहे तर सिलेंडरचा आउटर एरिया असणार आहे. So therefore, instead of 2 pi L R2, we have written the AO, and instead of 2 pi L R1, we have written the AI. So what is the logarithmic mean area? AM is equal to AO minus AI divided by ln of AO upon AI. So this is the equation for the logarithmic mean area for the cylinder. So how to write this AM? AM is nothing but 2 pi RM into L. So in that form we have written the equation. So from that we get the value of RM, that is critical or logarithmic mean radius of that particular hollow cylinder. In some cases in the problem they are saying that we have to calculate the logarithmic mean radius of that particular cylinder, and how to calculate that radius. Logarithmic mean radius RM is equal to R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1, ln of R2 by R1. So this is the equation number 2. Means suppose we have to calculate the logarithmic mean area, then what is that equation? AO minus AI divided by ln of AO upon AI. And suppose if we have to calculate the logarithmic mean radius, at that time we have to use the equation as a RM is equal to R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1. Okay. So equation 1 is known as the logarithmic mean area of the plane wall and the hollow cylinder. By the use of this expression, a cylinder can be transferred into plane wall. जे काही ठिकाणी जर आपण सिलेंडर यूज करत असेल हीट ट्रान्सफरसाठी, जर आपल्याला त्याच्या जागेला प्लेन वॉल यूज करायचा असेल तर त्यासाठी आपण काय करणार आहे? We have to use this equation. By using this equation, we have to calculate the area of that particular plane wall. आणि त्या शेपचा आपण प्लेन वॉल तिथं सिलेंडरच्या जागेला यूज करणार आहे. सो फॉर दी सिलेंडर कॅन बी ट्रान्सफर्ड इन टू दी प्लेन वॉल, म्हणजे सिलेंडरच्या जागेला जर आपल्याला प्लेन वॉलचा यूज करायचा असेल हीट ट्रान्सफरसाठी, सो फॉर दॅट केस वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लेन वॉल बाय युझिंग दिस इक्वेशन, दॅट इज AM इज इक्वल टू AO मायनस AI डिवायडेड बाय ln ऑफ AO अपॉन AI. म्हणजे समजा अगोदर आपण सिलेंडर वापरतो, त्या सिलेंडरचा आपल्याला आउटर एरिया माहिती असणार आहे, इनर एरिया माहिती असणार आहे, त्याच्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? प्लेन वॉलचा लॉगॅरिथमिक एरिया फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे तेवढ्या एरियाची आपण काय करू शकतो? प्लेन वॉल तयार करू शकतोय. आणि त्या सिलेंडरला रिप्लेसमेंट म्हणून आपण काय करू शकतोय? प्लेन वॉल यूज करू शकतो. सो फॉर दॅट we have to use this logarithmic mean area concept. We have to use this logarithmic mean area concept. Okay. If AO by AI, if this ratio outer area and inner area is less than 2, then we have to take A average is equal to AI plus AO by 2. ज्यावेळेला AO आणि AI हा रेशो ज्यावेळेला 2 पेक्षा लहान असणार आहे त्यावेळेला काय करायचं आहे? AM न घेता A average घ्यायचा आणि ते डायरेक्ट कसं फाइंड आउट करणार आहे? A average is equal to AI plus AO by 2 and which is within the 4% of AM. म्हणजे त्याची जी काही अप्रॉक्सिमेशन असणार आहे ते कशामध्ये असणार आहे? 4% मध्ये इकडे तिकडे चेंजेस असू शकतो. तो एरिया जो असणार आहे, म्हणजे AM जरी कॅल्क्युलेट केला तुम्ही आणि A average जरी कॅल्क्युलेट केला तर तो जो काही डिफरन्स असणार आहे तो मॅक्स किती डिफरन्स पडू शकतोय? 4% डिफरन्स पडू शकतोय. ओके. देन we have written the same equation. AM is equal to 2 pi RM L is equal to 2 pi L R2 minus R1 divided by ln of R2 by R1. ओके. समजलं का सगळ्यांना? लॉगॅरिथमिक मीन एरिया म्हणजे काय असणार आहे? जिथं कुठं आपण सिलेंडर यूज करतोय त्या ठिकाणी आपल्याला प्लेन वॉल जर यूज करायचा असेल तर आपल्याला प्लेन वॉलचा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तो एरिया आपण काय करणार आहे? या लॉगॅरिथमिक मीन एरियाच्या फॉर्म्युल्यावरून फाइंड आउट करणार आहे. सो दिस इज द लॉगॅरिथमिक मीन एरिया फॉर दी hollow cylinder. Now write down the next point, logarithmic mean area for the hollow sphere. Write down logarithmic mean area for the hollow sphere. Concept same असणार. समजा आता आपण काय असणार आहे? If suppose we have to using the spherical sphere into any system, for that we have to replacing the sphere as a plane wall. For that case we have to use this equation. So for that we have to derive the equation by using this sphere and plane wall. Okay. So write down logarithmic mean area for the hollow sphere. Logarithmic mean area for the hollow sphere. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे? स्पेअरच्या जागेला प्लेन वॉल यूज करायचे आहे. तर स्पेअरचा जेवढा थिकनेस असणार आहे तेवढाच थिकनेस प्लेन वॉलचा असणार आहे. पण आपल्याला प्लेन वॉलचा एरिया कॅल्क्युलेट करायला लागणार आहे. तर तो एरिया कसा कॅल्क्युलेट करायचा त्यासाठी आपल्याला काय करायचं? इक्वेशन
derive करायचा आहे. In this case we have to replacing the sphere by the plane wall. Okay, so all of you draw this diagram. Left hand side diagram is for the sphere and right hand is the plane wall. So inner radius is R1, outer radius is R2 and thermal conductivity is K. This is the sphere and at the right hand side thickness should be same. लक्षात ठेवा thickness काय असणार आहे, दोन्ही कंडिशन मध्ये थिकनेस हा सेमच पाहिजे. म्हणजे सिलेंडर आणि आपण प्लेन वॉल मागाशी बघितलं त्याच्यामध्ये पण थिकनेस असणार आहे. अँड फॉर दिस केस ऑल्सो द थिकनेस ऑफ दिस बोथ layers is the same for the sphere as well as for the plane wall. So R1 is inner radius and R2 is outer radius for that particular sphere, means thickness is R2 minus R1. Similarly, we have to make a plane wall having thickness is R2 minus R1. Then temperature difference T1 minus T2, thermal conductivity is K. Okay, so draw this diagram for the sphere and plane wall. Sphere and plane wall. Okay, over. Shall I proceed? Anyone? Okay, so now we have to write down the equation for the sphere. Heat flow through the sphere. So what is the standard equation of the sphere? We know that we have seen one derivation of the heat flow through the sphere. So what is the final equation for the Q for the sphere? That is 4 pi k R1 R2 into bracket T1 minus T2 divided by R2 minus R1. So this is the equation for this sphere. So according to that we have to write down the equation for this sphere. So Q sphere is equal to 4 pi k R1 R2 जो आहे तो आपण डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला घेतलेला आहे. लक्षात ठेवा. सो Q स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, T1 minus T2 divided by R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. हेच इक्वेशन म्हणजे कसं असणार आहे, 4 pi k R1 R2 T1 minus T2 divided by R2 minus R1. Okay, so this is the heat flow through the sphere. This is the heat flow through the sphere. Then we have to write down the equation for the heat flow through the plane wall. And we know that what is the standard equation for the plane wall, that is Q is equal to K into A into T1 minus T2 divided by L divided by L. पण L हे thickness किती दिलेला आहे आपल्याला, R2 minus R1 दिलेला आहे. So by using this we have to write the equation for the plane wall, that is Q plane wall is equal to T1 minus T2 divided by थिकनेस काय असते तर R2 मायनस R1 आणि जो K इंटू एरिया आहे तो आपण डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला घेतलेला आहे. सो K इंटू AM. सो दिस इज द हीट फ्लो थ्रू द प्लेन वॉल. दिस इज द हीट फ्लो थ्रू द प्लेन वॉल. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे की हीट फ्लो थ्रू दोन्ही मधून सेम असणार आहे, त्यावेळी आपल्याला प्लेन वॉलचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. सो वी हॅव टू इक्वेट दिस टू इक्वेशन्स and find out the value of AM. Find out the value of AM. Our aim is to calculate the logarithmic mean area for this hollow sphere. For this hollow sphere. So we have to calculate the value of AM. So already we have derived the equation for the AM for the cylinder. याच्या अगोदरचं जे डेरिवेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण सिलेंडर आणि प्लेन वॉल घेतलेलं, त्याच्यामध्ये आपण AM फाइंड आउट केलेला आहे. सो बाय युजिंग द सेम कन्सेप्ट वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ AM फॉर दिस स्फियर. All of you equate these two equations. Q sphere is equal to Q plane wall and find out the value of AM. Do the calculation and tell me the answer of AM. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन करा. हे दोन्ही इक्वेशन इक्वेट करायचं आहे कारण हीट ट्रान्सफर रेट काय असणार आहे, सेम असणार आहे. हीट ट्रान्सफर रेट इज दी सेम. सो देअरफॉर वी हॅव टू इक्वेट द इक्वेशन ऑफ Q sphere is equal to Q plane wall. So by using these two equations, by equating these two equations, we have to find out the value of AM. काय ते सांगा AM ची व्हॅल्यू. दोन्ही इक्वेशन इक्वेट करा अँड फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ AM and which is the logarithmic mean area for the hollow sphere. Logarithmic mean area for the hollow sphere. Okay, all of you equate these two equation and find out the value of AM. Anyone unmute yourself and tell me the answer of AM, logarithmic mean area for the hollow sphere. काय ते फाइंड आउट करा आणि मला आन्सर सांगा.
4 pi r1 r2. करेक्ट आहे. एम इज इक्वल टू 4 pi r1 r2. हे दोन्ही इक्वेशन इक्वेट केलं टी वन मायनस टी टू कॅन्सल होणार आहे, r2 मायनस r1 कॅन्सल होणार आहे, के कॅन्सल होणार आहे, म्हणजे एम इज इक्वल टू काय येणार आहे 4 pi r1 r2. ओके, दॅट इज दी लॉगॅरिथमिक मीन एरिया. म्हणजे तुम्हाला याच्यावरून तुम्हाला समजते बघा, एम इज इक्वल टू काय येते, व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ दी एम. एम इज इक्वल टू 4 pi r1 r2. जे आपण सिस्टीम मध्ये अगोदर काय यूज करत असते, स्पियर यूज करत असते. जे स्पियरची तुम्हाला इनर रेडियस माहिती आहे, स्पियरची आउटर रेडियस माहिती आहे, त्याच्यावरून तुम्ही काय फाइंड आउट करणार आहे, एम फाइंड आउट करणार आहे. आणि तेवढ्या एरियाचे आपण काय तयार करणार आहे, प्लेन वॉल तयार करणार आहे. आणि त्या स्पियरच्या जागेला आपण काय यूज करणार आहे, ती प्लेन वॉल यूज करणार आहे. म्हणजे स्पियरची रिप्लेसमेंट करायची आपल्याला प्लेन वॉलनं, तर त्या प्लेन वॉलचा किती एरिया पाहिजे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो हाऊ टू फाइंड आउट दॅट एरिया ऑफ दॅट प्लेन वॉल. सो एम इज इक्वल टू 4 pi r1 r2. ज्यावेळेला स्पियर असणार आहे त्यावेळेला. समजतंय बघा, कन्सेप्ट समजून घ्या. व्हॉट इज द कन्सेप्ट, लॉगॅरिथमिक मीन एरिया इज नथिंग बट heat transfer rate is the same. We have to calculate the area of plane wall in such a way that heat transfer rate from the both shape is the same, having same thickness is there, having same thickness is there. Okay, so all of you write down this. Q sphere is equal to Q plane wall. Equate these two equations, T1 minus T2 divided by R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. And similarly, we have to write down the equation for the plane wall, T1 minus T2 divided by R2 minus R1 divided by K into AM. Okay, so T1 minus T2, T1 minus T2 will cancel, then R2 minus R1, R2 minus R1 will cancel. So from this equation we have to get the value of AM. So what is the value of AM? AM is nothing but 4 pi R1 R2. Now we have to square this. How to square on both sides, that is AM square is equal to 4 pi R1 R2 bracket square. How to squaring on both sides, squaring on both sides. So AM square is equal to what, 4 pi R1 R2 bracket square. 4 pi R1 R2 bracket square is equal to, how to write this equation, that is 4 pi R1 R2 bracket square. So 4 pi R1 square into 4 pi R2 square. How to write that equation, 4 pi R1 square into 4 pi R2 square. 4 pi square hai, so therefore we have taken as a 4 pi R1 square into 4 pi R2 square. So we know that what is meant by 4 pi R1 square. स्पियर मध्ये काय असते 4 pi R1 स्क्वेअर म्हणजे, तर त्याचा तो एरिया असणार आहे, एरिया ऑफ इनसाइड सरफेस. R1 ही कुठली रेडियस आहे, R1 इज नथिंग बट inside radius of that sphere, and R2 is nothing but outside radius of that particular sphere. So from that 4 pi R1 square is nothing but inside area of that particular sphere, and 4 pi R2 square is nothing but outside area of that particular sphere. AI म्हणजे काय असणार आहे, inside area of that particular sphere, and AO is nothing but outside area of the sphere. So how to write that, instead of 4 pi R1 square we have to write down the AI, and instead of 4 pi R2 square we have to write down the AO. म्हणजे ज्यावेळेला तुम्हाला AM कॅल्क्युलेट करायचा आहे त्यावेळेला तुम्ही काय करू शकताय, इनसाइडचा सिलेंडरचा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा, आउटसाइडचा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा, आणि त्याचं स्क्वेअर रूट घेतलं की तुम्हाला काय मिळणार आहे, log mean area of that particular sphere. That is, we have to make up having area is AM. Okay, so AM is nothing but 4 pi RM square. Instead of AM, how to write, we have to AM as a 4 pi RM square is equal to 4 pi R1 R2. Already we get the equation as a 4 pi R1 R2. So that equation we have written here, 4 pi RM square is equal to 4 pi R1 R2. 4 pi R1 R2. So from that equation 4 pi will cancel. So what is the remaining, RM square is equal to R1 R2. RM square is equal to R1 R2. So from that equation we get the value of RM. So RM is equal to square root of R1 R2. So what is the value of, how to calculate the logarithmic mean radius? So logarithmic mean radius is nothing but RM is equal to square root of R1 R2. Okay, RM is equal to square root of R1 R2. समजलं का सगळ्यांना, लॉगॅरिथमिक मीन एरिया हा कन्सेप्ट काय समजलाय का,
स्पिअरच्या जागेला जर आपल्याला प्लेन वॉल यूज करायचे असेल तर त्या स्पिअर वरून आपण काय फाइंड आउट करणार आहे, एरिया फाइंड आउट करणार आहे आणि त्या एरियाचे आपण काय करणार आहे, प्लेन वॉल तयार करणार आहे. अँड इन्स्टेड ऑफ स्पिअर वी हॅव टू यूज दॅट पर्टिक्युलर प्लेन वॉल. तर त्या प्लेन वॉलचा एरिया आपण कसा फाइंड आउट करणार आहे, AM इज इक्वल टू 4 पाय R1 R2 because whatever sphere we are using in that particular system having inner radius and outer radius is known to us. By using that we have to calculate the area of that particular plane wall so that heat transfer through the sphere and heat transfer through the plane wall is the same. Okay, so what is the equation for the logarithmic mean area for the sphere? That is equal to 4 pi R1 R2. And for the cylinder, what is the equation? What is the equation for this cylinder? AM is equal to what? AO minus AI divided by ln of AO upon AI. लक्षात ठेवा, स्पिअर साठी AM काय असणार आहे, 4 पाय R1 R2 and for the cylinder AM is equal to AO minus AI divided by ln of AO upon AI. ln of AO upon AI. Okay, so this is the logarithmic mean area for the hollow sphere. Logarithmic mean area for the hollow sphere. Okay, over. सगळ्यांचं झालंय का? If over, then put that message in the chat box so that I will proceed. All of you written this part. Rm is equal to square root of R1 R2. This is the logarithmic mean radius. Okay, आता जर ऑनलाईन एक्झाम झाली तर तुम्हाला अशा टाइपचे क्वेश्चन मॅक्झिमम येतील. व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द लॉगॅरिथमिक मीन एरिया फॉर द स्पियर? Okay, then what is the radius, logarithmic mean radius? Then we have to remember this equation. So first of all we know the concept. जर तुम्हाला हे इक्वेशन माहिती असेल, Q स्क्वेअर इज इक्वल टू Q प्लेन वॉल, हे जर तुम्ही डायरेक्टली लक्षात ठेवू शकत नाही, M इज इक्वल टू 4 पाय R1 R2, त्याच्यापेक्षा सोपी पद्धत काय असणार आहे, तर तुम्हाला हे इक्वेशन कसं आलं हे माहिती पाहिजे. सो फॉर दॅट Q स्क्वेअर इज इक्वल टू Q प्लेन, हे जर तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती असेल तर त्याच्यावरून तुम्ही इझिली फाइंड आउट करू शकता. AM इज इक्वल टू व्हॉट फॉर द स्पियर and AM is equal to what for the cylinder, and from that equation we have to calculate the Rm also. Rm is equal to square root of R1 R2. So in this way we have to understood the concept so that it is very easy to remember that particular equation. Okay, so this is about the logarithmic mean area for the hollow sphere. Logarithmic mean area for the hollow sphere. Okay, write down. Next we have to discuss one problem which is related to the composite cylinder. Composite cylinder वरती आपण एक प्रॉब्लेम बघणार आहे. So all of you write down this problem. Write down. Complete this statement. All of you write down the problem from the screen. Write down. All of you write down this problem. Problem number 1, which is based on the composite cylinder. Composite cylinder.
Okay, what is the problem? A 240 mm steam main, a 240 mm steam main, comma 210-meter long is covered. 210-meter long is covered with 50 mm of high temperature insulation. 50 mm of high temperature insulation. In bracket K is given. K is equal to 0.092 watt per meter degree Celsius. Bracket complete. And 40 mm low temperature insulation, and 40 mm and 40 mm low temperature insulation having thermal conductivity is given. Into bracket K is equal to 0.062 watt per meter degree Celsius. 0.062 watt per meter degree Celsius. Full stop. The inner and outer surface temperatures as measured. The inner and outer surface temperatures as measured. The inner and outer surface temperatures as measured are. Inner and outer surface temperatures as measured are 390 degrees Celsius, 390 degrees Celsius, and 40 degrees Celsius respectively. 390 degrees Celsius and 40 degrees Celsius respectively, respectively, respectively. Full stop. Calculate, calculate, calculate. First, first, the total heat loss per hour. Calculate the total heat loss per hour. Total heat loss. Calculate the total heat loss per hour. Total heat loss per hour, comma second, the heat loss per meter square of pipe surface. First we have to calculate the total heat loss per hour. Second we have to calculate the heat loss per meter square of pipe surface. Heat loss per meter square of pipe surface. Heat loss per meter square of pipe surface. Third, the total heat loss, the total heat loss per meter square of, the total heat loss per meter square of outer surface. The total heat loss per meter square of outer surface, and fourth, the temperature between, the temperature between two layers of insulation. Temperature between two layers of insulation. Two layers of insulation. ओके, तर काय काय दिलेलं आहे बघा. 240 mm स्टीम मेन, म्हणजे एक 240 mm ची आपल्याला पाईप दिली असं आपण कन्सिडर करूया. सो 240 mm इज नथिंग बट diameter of that particular pipe. 240 mm steam main, 210-meter long, means length of that particular pipe is given, that is 210-meter, with 50 mm of high temperature insulation. म्हणजे त्या पाईप वरती काय असणार आहे, 15 mm चं हाय टेम्परेचरचं इन्सुलेशन असणार आहे, and 40 mm of low temperature insulation, and after that high temperature insulation there is a insulation of low temperature, insulation of low temperature.
The inner and outer surfaces temperatures are measured are 390 degree Celsius and 40 degree Celsius. म्हणजे जी काही स्टीम पाईप असणार आहे त्या स्टीम पाईपचं इनर टेम्परेचर दिलेलं आहे तुम्हाला 390 डिग्री सेल्सिअस. अँड आउटर सरफेस म्हणजे जे काही आउटसाइडचं टेम्परेचर असणार आहे आउटसाइड सरफेसचं that temperature given as a 40 degree Celsius. So by using this data we have to calculate the total heat loss per hour. जे पर hour मध्ये किती हीट लॉस होणार आहे स्टीम पाईप कडून सराउंडिंगला. देन हीट लॉस पर मीटर स्क्वेअर ऑफ पाईप सरफेस म्हणजे पर मीटर स्क्वेअर किती हीट लॉस होणार आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. देन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी टोटल हीट लॉस पर मीटर स्क्वेअर ऑफ आउटर सरफेस. आउटर सरफेस साठी आपल्याला पर मीटर स्क्वेअर ऑफ किती हीट लॉस होते ते फाइंड आउट करायचं आहे. अँड देन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी टेम्परेचर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इन्सुलेशन. जे काही इन्सुलेशनचं एक हाय टेम्परेचर इन्सुलेशन असणार आहे अँड आफ्टर दॅट देर इज अ लो टेम्परेचर इन्सुलेशन इज देअर. सो इन बिटवीन these two insulation what is the value of temperature we have to find out. Okay, so first of all we have to draw one diagram whatever the information is given. जी काही इन्फॉर्मेशन दिली त्याच्यावरून आपल्याला एक डायग्राम ड्रॉ करावी लागेल. म्हणजे इनसाइड सरफेस जो आहे त्याचा डायमीटर दिलेला आहे 240 mm आणि त्याची लेंथ जी असणार आहे ती 210 मीटर असणार आहे. अँड विथ 50 mm ऑफ हाय टेम्परेचर इन्सुलेशन म्हणजे त्या पाईप वरती 50 mm चं इन्सुलेशन असणार आहे आणि त्याच्यावरती परत 40 mm चं काय असणार आहे लो टेम्परेचर इन्सुलेशन इज देअर अँड इनसाइड अँड आउटसाइड टेम्परेचर इज गिवन. सो बाय युझिंग दिस इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू ड्रॉ दी डायग्राम. ओके, तर ही डायग्राम अशा प्रकारे ड्रॉ करायचे. समजते बघा. स्टीम पाईप इज देअर. ओके, so what is the temperature of steam pipe? That is T1 and T1 is given 390 degrees Celsius. जे inside temperature दिलेला आहे inner side temperature. So inner side temperature is nothing but steam pipe temperature, that is T1. Then high temperature insulation is there. Then low temperature insulation is there. So we have given the temperatures for that particular layers. So T1 is nothing but steam pipe temperature, T2 is nothing but in between that two insulations what is the value of temperature, that is T2, and outside temperature is nothing but T3. So whatever the high temperature insulation we have to given the name as layer A, and whatever the low temperature insulation we have to given the name for that particular layer as a B. Okay, so R1 steam pipe radius is R1, then high temperature insulation radius is R2, and then low temperature insulation radius is R3. Okay, so thicknesses is given. High temperature insulation having thickness is given 50 mm and low temperature insulation having thickness is given 40 mm. So by using that we have to calculate the value of R2 and R3. Okay, from that we have to calculate the value of R2 and R3. So all of you first of all draw this diagram. All of you draw this diagram so that it is very easy to solve that particular problem by using this diagram. So first of all of you draw this diagram. So steam pipe is there, then high temperature insulation is there, then low temperature insulation is there, T1, T2, T3, layer A, layer B, then R1, R2, R3, then thickness of high temperature insulation is given, then thickness of low temperature insulation is given. So all of you draw this diagram. After completion of diagram, put that message in the chat box so that I will proceed. All of you, after this diagram, put the message in the chat box so that I will proceed.
Diagram is over. Anyone reply me? Dhanashri Sonavne, over. What about others? Okay, Nilesh Kadam, over. समजले का बघा? What is to be given? Steam pipe having radius, having diameter is given 240 mm. So from that we have to calculate the value of R1. म्हणजे त्याच्यावरून तुम्हाला R1 ची व्हॅल्यू काय मिळेल सांगा? 240 mm is the diameter of that particular steam pipe. So from that we get the value of radius 240 divided by 2. So 120 mm is nothing but value of R1, which is the radius of the steam pipe. Then we know that thickness of the layer A, that is 50 mm, and thickness of the layer C, that is 40 mm. So how to calculate the value of R2? R2 is nothing but R1 plus 50 mm. Okay, we know the value of R1. R1 is nothing but 120 mm and thickness is 50 mm. So 120 plus 50, that is 170 mm is the R2. And from that similarly we have to calculate the R3. R3 is nothing but R2 plus thickness. So 170 plus 40, so 210 mm, that is the R3 for this outer surface. So what is the value of R1? R1 is nothing but 120 mm, then R2 is nothing but 170 mm, and R3 is nothing but 210 mm. So we have to convert that mm into meter. Okay, then thermal conductivity of layer A is given, that is high temperature insulation 0.092 watt per meter degree Celsius, and similarly thermal conductivity of layer B is also given, that is 0.062 watt per meter degree Celsius. Then inner and outer surface temperature is also given. Inner means whatever the T1 temperature, so T1 temperature is given, that is 390 degrees Celsius, and T3 is given. T3 is nothing but outer temperature, and what is the value of T3? That is 40 degrees Celsius. So what, and length of that particular steam pipe is given 210 meters. So whatever the values given, we have to write down the all given data, all given data. Okay, so write down, all of you write down the given things. R1 is nothing but 240 by 2, that is 120 mm. So we have to convert that 120 into meter. So 0.12 meter, 0.12 meter. Similarly, from that diagram, we have to understood what is the value of R2. R2 is nothing but R1 plus 50. म्हणजे काय येणार आहे 120 plus 50, so 170 mm. So it is equal to 0.17 meter. Similarly, what is the value of R3? R3 is nothing but 120 plus 50 plus 40, that is 210 mm, and we have to convert into meter, so 0.21 meter. Okay, then thermal conductivity of layer A is given, that is high temperature insulation 0.092 watt per meter degree Celsius, watt per meter degree Celsius. Similarly, thermal conductivity of layer B, that is low temperature insulation 0.062 watt per meter degree Celsius. Then inner surface temperature is given, that is T1. आता आपण डेरिवेशन सोडवताना कॅपिटल टी घेतलेला आहे, सो हॅव टू टेक ॲज ए कॅपिटल T1 इज इक्वल टू 390 डिग्री सेल्सिअस. स्मॉल T1 आणि स्मॉल T3 तिथं काय घ्या तुम्ही, कॅपिटल T1 आणि कॅपिटल T3 घ्या. इथे त्यांनी नोटेशन T1 T3 घेतलेलं आहे. हॅव टू टेक द नोटेशन ॲज ए capital T1 and capital T3. So T1 is equal to, so in that diagram also, if suppose we have written small t1, small t2, small t3, then we have to write down small t1 and t2. फक्त कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, नोटेशन काही घेऊ शकताय तुम्ही, स्मॉल घ्या कॅपिटल घ्या काही फरक पडत नाही. सो स्मॉल t1 is equal to 390 degree Celsius and T3 is equal to 40 degree Celsius. T3 is equal to 40 degree Celsius. And length of this steam main is given, that is L is equal to 210 meter. Length is equal to 210 meter. Okay, so this is about the diagram from the given parameters, and whatever the given values we have written in the form of given data. Now our aim is to calculate the total heat loss per hour. आपल्याला total heat loss काढायचा आहे,
तर कोणी सांगू शकते का कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा? कॅन एनीवन टेल मी which formula we have to use for the calculating the total heat loss? मला ही डायग्राम कशाचे समजून घ्या. दिस इज दी composite cylinder. So what is the final equation for the composite cylinder? So according to that we have to write down the equation for this case. Total heat loss per hour. ओके, जे काय आपल्याला आन्सर मिळणार आहे ते वॅट मध्ये मिळणार आहे. देन वी हॅव टू कन्वर्ट इनटू वॅट इज नथिंग बट किलोजूल पर जूल पर सेकंड. वी हॅव टू कन्वर्ट देन जूल पर hour. So first of all you have to calculate the value of Q. Can anyone tell me which formula we have to use to solve this problem? We have to find out the value of Q. Anyone? कोण सांगताय? डेरिवेशन बघा, डेरिवेशन ऑफ द composite cylinder. By using that we have to write down the formula for this condition. Anyone? What is the formula for this case? Unmute yourself and tell me the formula for the finding out the value of capital Q. You have to check the derivation of the composite cylinder. कोण सांगताय? कंपोजिट सिलेंडर मध्ये आपण काय कंडिशन कन्सिडर केली होती? मात्र आतमध्ये फ्लुइड आहे आणि बाहेरच्या साईडला फ्लुइड आहे असं कन्सिडर केलेलं. सो इन्स्टेड ऑफ that heat transfer coefficients are not given in this case, so we have to take directly two layers. So for that two layers we have to write down the equation. Suppose we have to considering the only two layers, then Q is equal to what? Q is equal to 2 pi L into bracket T1 minus T3. 2 pi L into bracket T1 minus T3 divided by, we have to take the resistances for the layer A and layer B. So for layer A, ln of R2 by R1 divided by K, plus for layer B, ln of R3 by R2 divided by KB. So by using that equation we have to find out the value of Q. समजतंय बघा, आपण ज्यावेळेला डेरिवेशन सॉल्व्ह केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण आतमध्ये हॉट फ्लुइड कन्सिडर केलेलं आहे आणि सराउंडिंगला कोल्ड फ्लुइड कन्सिडर केलेलं आहे, पण इथं ते HHF आणि HCF दिलेलं नाही. सो दॅट वी हॅव टू टेक only two layers, means only conduction mode of heat transfer is there. So for that we have to write down the equation, and by using that equation we have to calculate the value of Q. So what is the equation? Q is equal to 2 pi L into bracket T1 minus T3 divided by ln of R2 by R1 divided by K plus ln of R3 by R2 divided by KB. So by using that equation we have to find out the value of Q. समजलंय का बघा? Q ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. Okay, so in this equation you have to put the values and do the calculation by yourself. Don't do only copy paste. You have to do the calculation by yourself. Put the value 2 pi. L is given 210, T1 is 390, T3 is given minus 40 divided by ln of R2 by R1 0.17, 0.12, then K 0.092 plus ln of 0.21 divided by 0.17 divided by 0.062. So do the calculation by yourself and check whether the answer is correct. Q ची काय व्हॅल्यू येते ते कॅल्क्युलेशन तुमचं तुम्ही स्वतः करा. Do the calculation by yourself. I find out the value of capital Q. Capital Q is equal to what? Okay, so whatever the value we get, that value is in the watt. So our aim is to, they have saying that we have to calculate the value in the heat loss per hour. They saying about the heat loss per hour. So what is the unit of heat? That is joule, and we have to calculate the value in joule per hour, okay, or kilojoule per hour. Whatever the value we get, that is nothing but what is the unit of that value? That is watt.
but watt is nothing but joule per second. So how to convert kilojoule divided by 1000, and how to convert per second into per hour, that is multiply by 3600. By doing that we get the value of kilojoule per hour. किलोजूल पर हावर मध्ये कॅल्क्युलेट करा किंवा जूल पर हावर मध्ये जरी कॅल्क्युलेट केली तरी चालेल. फक्त व्हॅल्यू आपल्याला कशामध्ये पाहिजे, पर हावर मध्ये पाहिजे. ओके, so all of you put this value into this equation, do the calculation by yourself and find out the value of q. Then we have to convert that q into joule per hour. ओके, सगळ्यांनी मला जूल पर हावर मध्ये काय आन्सर येते ते सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये पुट करा. जूल पर हावर, पुट दॅट आन्सर इन द चॅट बॉक्स. इथं आपण किलो जूल पर हावर मध्ये कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. वी हॅव टू डू द कॅल्क्युलेशन अँड फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ क्यू इन द जूल पर हावर. ओके, फाइंड आउट करा. Okay, so what is the value of total heat loss per hour? That is 231,099.5 किलोजूल पर आवर. सिंपल आहे, कॅल्क्युलेशन करा. तुमचा आन्सर करेक्ट येते का बघा. किलोजूल पर आवर मध्ये हेच येते का बघा. 231,099.5 किलोजूल पर आवर. दिस इज द टोटल हीट लॉस पर आवर. टोटल हीट लॉस पर आवर. झालंय का इथेपर्यंत. ओके, देन नेक्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ हीट लॉस पर मीटर स्क्वेअर ऑफ पाईप सरफेस. म्हणजे आपल्याला हीट लॉस आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. देन व्हॉट इज टू बी कॅल्क्युलेट, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस हीट लॉस पर मीटर स्क्वेअर ऑफ पाईप सरफेस. म्हणजे हीट लॉस आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे डिवायडेड बाय पर मीटर स्क्वेअर ऑफ पाईप सरफेस, म्हणजे पर युनिट एरिया ऑफ पाईप सरफेस. पाईप सरफेस म्हणजे कुठली असणार आहे, स्टीम पाईप असणार आहे. पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे आपल्याला काय करायला पाहिजे, वी हॅव टू टेक दी or we have to divide by the area of the inside surface. Heat loss per meter square of pipe surface. So first of all you have to calculate the area of the pipe surface. Pipe surface is nothing but inside surface having radius is r1. So for that surface we have to calculate the area and we have to divide this heat loss by that particular area. Then we get the value as a heat loss per meter square of pipe surface. समजले का बघा सगळ्यांना. हीट लॉस आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, तर आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, हीट लॉस पर मीटर स्क्वेअर ऑफ पाईप सरफेस. पाईप सरफेस आपल्याला पाईपचा सरफेस एरिया फाइंड आउट करायला लागेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू कॅल्क्युलेट दी सरफेस एरिया ऑफ द पाईप. देन यू हॅव टू डिवाइड बाय पाईप सरफेस एरिया टू दिस हीट लॉस. Then we get the value as a heat loss per meter square of the pipe surface. Okay, so anyone tell me how to calculate the surface area of that steam pipe? What is the formula for that? Anyone? How to calculate the surface area of the steam pipe? Anyone? What is the surface area of the steam pipe? How to find out the surface area of the steam pipe? Anyone unmute yourself and tell me the answer. Surface area of the steam pipe. What is the formula for that? स्टीम पाईप म्हणजे काय असणार आहे, इनसाइड जी आहे ती स्टीम पाईप आहे, त्याचा एरिया आपला हॅव्हिंग रेडियस इज r1. सो कॅन एनीवन टेल मी व्हॉट इज द सरफेस एरिया ऑफ दॅट स्टीम पाईप? एनीवन?
unmute yourself and tell me the answer. Surface area of this steam pipe or steam main. Madan, how to calculate the surface area of this steam pipe? विधाते, कोणालाच येत नाही का? सरफेस एरिया, सिलेंडरचा सरफेस एरिया कसा फाइंड आउट करते? हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर? कोणालाच येत नाही का? हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी सरफेस एरिया? धनश्री, हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर? Okay, Omkar Pawarne सांगितलेलं 2 pi RL. Okay, so by using that we have to calculate the value of surface area. Okay, so total heat loss per meter square of pipe surface. So first of all you have to calculate the heat loss. आपल्याला माहिती आहे 2310999.5. pipe surface साठी एरिया काय घेणार आहे? 2 pi R1 into L. So from that we get the value of 1459.55 kilojoule per hour. Similarly, next we have to calculate the total heat loss per meter square of outer surface. So in this case we have to take the outer surface area. So outer surface having radius is R3. So all of you divide that equation by the 2 pi R3 into L. So we get the value of total heat loss per meter square of the outer surface, per meter square of the outer surface. And what is that value? 834.03. सगळ्यांनी लिहा, सगळ्यांनी 834.03 किलोजूल पर हावर, किलोजूल पर हावर. ओके, इथपर्यंत सगळ्यांचं झालंय का? And last we have to find out the temperature between two layers. Temperature between two layers. Temperature between two layers. How to find out that temperature between two layers? इथेपर्यंत लिहिले का बघा सगळ्यांनी? heat loss per meter square of pipe surface and heat loss per meter square of outer surface. And then we have to calculate the temperature between two layers. So for that we have to use any layer. So Q is equal to 2 pi L T1 minus T2. So our aim is to calculate the value of T2. So in this equation put the values and find out the value of T2. So from that we get the value of T2 as a 205.8 degrees Celsius. So all of you, those who are remaining, take this screenshot and then write down this value T2. समजले का? टेम्परेचर बिटवीन टू लेयर्स तुम्ही कुठलेही इक्वेशन यूज करू शकता, लेयर ए साठी किंवा लेयर बी साठी. सो बाय युजिंग दॅट इक्वेशन वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ T2. So in this case we are using this equation for the layer A. So by using that equation we have to finding the value of T2 and we get the value of T2 as a 205.8 degrees Celsius. 205.8 degrees Celsius. Okay, so this is about the today's lecture. So in next lecture we have to see one problem related to the sphere, and then we have to go for the critical radius of the insulation, Okay, all of you put your roll numbers in the chat box. Okay, those who are remaining, take the screenshot of this and afterwards we have to write down this in your notebook. Okay, so those who are remaining, please take the screenshot. Okay, ज्यांचं कोणाची ही स्लाइड राहिली असेल त्यांनी पण स्क्रीनशॉट मारून घ्या आणि परत लिहा सगळ्यांनी. Okay, so thank you very much. Remaining part we have to discuss in the next lecture.